Hello and welcome to Double Trouble, where we look at a translation that could be a bit tricky. Tricky is another way to say difficult. De hecho, la que usamos menos es difficult. Y esa es la que usan mis alumnos más que nada. So we say hard, we say tough, pero difficult, ¿por qué? Difficult. 3 sílabas. Come on, man. You're asking me to talk a lot. Tough, hard, una sílaba. Nos ahorramos 2 sílabas. Hey, hay que ahorrar donde se puede. Remember that, guys. Native speakers, if we can take a shortcut, un atajo, lo cogemos. Now, I'm not telling my students to take shortcuts when it comes to learning. But when it comes to speaking, if we have 2 ways to say something, and one has 6 syllables and one has 1, you can imagine which one we're going to choose, la que vamos a elegir. So let's take a look at today's Double Trouble Challenge and see if you guys can figure it out. To figure out, descifrar. Piénsalo. Figure es cifra, descifrar, figure out, es la misma palabra en inglés y en español. All right, here's today's Double Trouble. Estoy intentando fomentar interés en mi batería. Okay, lo quiero vender. Segunda mano, second hand. So, estoy intentando, entre mis amigos y todo, fomentar interés en mi batería. Ya os dije cómo se dice batería. Were you paying attention? We don't say battery. A battery es una pila, right? And el batería, the person, that's a drummer, right? ¿Y el palito que usan? A drumstick. I love how logical English is sometimes. All right. So do you know it? How do we say this? Fomentar interés, ¿no? Crear interés. Pues primero, la palabra foment es una palabra en inglés. No se usa mucho, pero también se usa encourage. To encourage, right? Alentar, fomentar, to encourage. So, I'm trying to drum up interest. What? To drum up interest? Sí, es una forma muy nativa de decir fomentar, crear interés. To drum up. I think of it like that. A lo mejor, si te ayuda, you start doing a drum roll, un redoble, y la gente está más interesada. No sé, a lo mejor viene de ahí, a lo mejor no. The important thing is that you associate it in your head. Si te ayuda, genial. So I'm trying to drum up interest for my drum kit or my drum set. Remember, each individual one is a drum. Your snare drum, your bongo drum, your bass drum, right? These are all drums. But the whole thing is a drum kit or a drum set. All right, folks? Practice, because practice makes perfect, whether you're speaking English or drumming.